హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్, నేను మీ ప్రేరణ. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు అమ్మాయి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. మీ అందరూ కూడా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. మనం శాన్ ఆంటోనియోలోని డౌన్ టౌన్లో ఉన్న రివర్ వాక్కి వెళ్తున్నాము. ఇది శాన్ ఆంటోనియోలోనే చాలా ఫేమస్, ఇంకా ప్రైమరీగా చూడాల్సిన ప్లేస్. ఈ రివర్ వాక్ అంటే మనకి అక్కడ చాలా పెద్ద రివర్ ఉంటుందన్నమాట. ఆ రివర్ దగ్గర మొత్తం మనకి చుట్టూరా హోటల్స్, రెస్టారెంట్స్, షాపింగ్ అంతా ఉంటాయి. అవంతా చూసుకుంటూ మనం మొత్తం వాక్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. లేదు అంటే మనకి బోట్ రైడ్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. అది ఎక్కితే మనకి డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఉండే షాపింగ్, హోటల్స్, ఇంకా క్రూజ్, టాంగా రైడ్ అన్నీ ఉంటాయన్నమాట. వెళ్ళిన తర్వాత అవన్నీ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అని చెప్పేసి మనం చూసేద్దాము. ఇప్పుడైతే చూడండి, మనం ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయిపోయాము. ఇక్కడే మనకి ఇక్కడ ఈ హోటల్స్ అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా. మనం డౌన్ టౌన్లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోయాము. ఇక్కడ పైన కనిపిస్తుంది కదా రివర్సెంటర్ అని చెప్పి, మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ మనం దీని లోపలికే వెళ్ళాలన్నమాట. వెళ్ళి దీని లోపల మన కార్ పార్క్ చేసుకొని మనం కింద కార్ పార్క్ చేసుకుంటాము, పైకి వెళ్ళాలన్నమాట. మన కార్ అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ పార్క్ చేసేసుకున్నాము. ఇప్పుడైతే మనం షాపింగ్ మాల్లోకి ఎంటర్ అయిపోయామన్నమాట. 4 వేసేనా? 2 అంట, కౌంట్ చేసుకో. 3, థర్డ్ వన్, 4th వన్ కూడా వేసేసి స్టార్ట్ అన్నమాట. Attention, get ready, we're stepping off. అది తిప్పి కింద హ్యాండ్ పెట్టు, తిప్పు ఫస్ట్. లేపది. షో మీ రియాష్, షో మీరా. లోకి ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో కొద్దిసేపు అలా తిరిగేసి రియాన్స్ ఫైర్ ట్రక్ రైడ్ కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాడు. దాని తర్వాత ఇప్పుడైతే మేము నెక్స్ట్ ఫ్లోర్లోకి వెళ్తున్నాము. ఇంకే ఉంది, ఈ మొత్తం షాప్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి కింద మనకి క్రూస్ ఉంటాయి అన్నమాట. మనమైతే టికెట్స్ తీసేసుకున్నాము. ఈవినింగ్ 6 o'clock అట్లా వెళ్తే లైట్స్ అన్నీ ఆన్ చేస్తారు కదా, అప్పుడు బాగుంటుందని చెప్పేసి ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ ఈ షాపింగ్ మాల్లో తిరుగుతున్నాము. ఇక్కడ అన్నీ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి, కిడ్స్కి గేమ్స్ ఉన్నాయి, షాపింగ్ ఉంది. ప్రజెంట్ అయితే మనకి 4 o'clock అయినట్టుంది, ఇంకా 2 hours ఉంది. కొంచెం చిన్నగా అలా షాపింగ్ చేసేసుకొని అప్పుడు వెళ్దాము. చూపిస్తాను మీకు కూడా క్రూస్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి, మనకి టికెట్ ఎంత పడింది ఏంటి అని చెప్పేసి. చూడండి, మనకి ఇదంతా షాపింగేనండి. చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. అలాగే మనకి ఆఫర్స్ కూడా ఉన్నాయి. 50%, 70% డిస్కౌంట్ కూడా ఉంది. అలాగే మనకి ఇక్కడ మేసీస్ కూడా ఉందండి. ఈ మేసీస్లో మనకి క్లోజింగ్ సేల్ అని కూడా పెట్టేశారనమాట. బట్ ఇంత ఆఫర్స్, ఈ సేల్ పెట్టినా కూడా నాకేమో కాస్ట్ ఎక్కువ అనిపించింది. సో నేనైతే ఏం తీసుకోలేదు. అన్నీ చూసాను కానీ మ్యాక్స్ నేనైతే ఏం తీసుకోలేదండి. మనకైతే ఈ షాపింగ్ ఇదంతా తిరగడం కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. ఈవినింగ్ అయిపోయింది. సో చలి కూడా స్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట. సో అందుకే ఇప్పుడు మేము ఇంకా ఈ రివర్ దగ్గరకు వచ్చేసాము. మనకి ఇక్కడ నుండే చూడండి బోట్ రైడ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట. మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ బోట్స్ ఉన్నాయి.
ఎల్లో కలర్, గ్రీన్ కలర్, గ్రీన్లో కూడా లైట్ గ్రీన్, డార్క్ గ్రీన్, ఆరెంజ్ కలర్, రెడ్ కలర్, పింక్ కలర్, చాలా కలర్స్ ఆఫ్ బోట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. మనం టికెట్స్ తీసుకొని లైన్లో నించున్న తర్వాత మనకి ఒక బోట్ ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక బోట్ అట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది. చూడండి మనకి 6 అయితే మాత్రం టైము ఈ లైట్స్ అనేవి ఆన్ అవుతాయి అన్నమాట బోట్లో. ఈ బోట్లో ఉండే లైటింగే కాకుండా మనకి క్రిస్మస్కి ముందు ఈ రివర్ వాక్ అంతా ఈ ట్రీస్కి ఈ అక్కడ ఉండే వాటన్నిటికీ లైటింగ్స్ పెడతారనమాట. క్రిస్మస్కి ముందు స్టార్ట్ చేస్తారు. స్టార్ట్ చేసి మనకి న్యూ ఇయర్ ఫిబ్రవరి 14th వరకు ఈ లైటింగ్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. ఎవ్రీ ఇయర్ ఉంటాయి మనకి. ఫిబ్రవరి 14 తర్వాత నుంచి ఇంకే లైటింగ్స్ అనేవి ఏమి ఉండవు మనకి. చూడండి మనకి ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ అంతా చాలా పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ ఉన్నాయి. హోటల్ మ్యారియట్, హాలిడే ఇన్, హయత్, చాలా హోటల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. మనకి ఇది వచ్చేసి కనిపించేది ఇది టవర్ ఆఫ్ ద అమెరికా అనమాట. మనకి ఇది పైన హోటల్ ఉంటుంది. ఆ పైకి వెళ్తే వ్యూ అంతా చాలా బాగుంటుందండి. మనకి డౌన్ టౌన్ అంతా బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ టైం వీడియోలో నేను మీకు ఇది షేర్ చేస్తాను. మనకి ఇక్కడ చూడండి టికెట్స్ తీసుకొని లైన్లో వెయిట్ చేస్తున్నారనమాట బోట్ రైడ్ కోసము. మనకు కూడా చలి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. మనం కూడా రైడ్కి వెళ్దాము. మనకి లైన్ అయితే ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఈ లైన్లో నిల్చున్న వాళ్ళందరూ ఈ బోట్కి ఫుల్ అయిపోయారు. వీళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. నెక్స్ట్ రైడ్కి మనం వెళ్దాము. చూడండి ఇప్పుడు మనకి టికెట్ కాస్ట్ వచ్చేసి జనరల్గా 13.5 ఉంది. లోకల్ రెసిడెంట్ డే అకౌంట్ అయితే 11.5 ఉంది. చైల్డ్కి 7.5 అనమాట. హాఫ్ ప్రైస్ పెట్టారు. మనం వెళ్ళి ఎక్కేద్దాం. చూడండి మనమైతే టికెట్స్ తీసుకొని వచ్చేసాము. బోట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ ఇంకో 5 minutesలో ఎక్కేయచ్చు. Thank you. Hi, welcome aboard. ఫస్ట్ మనం ఎక్కాం కదా, మనకి నచ్చిన ప్లేస్లో కూర్చోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి మనకి 30 minutes ఉంటుందంట డ్రైవ్. మనం బోట్ అయితే ఫాస్ట్గా ఫుల్ అయిపోయింది, తొందరగా స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట. ఇప్పుడైతే తను అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మనకి. అక్కడక్కడ ఆపేసి ఏంటి ఈ రివర్ వాక్ ఏంటి. చూడండి తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కదా, 30 to 30 minutes ఉంటుందంట డ్రైవ్ మనకి.
ఈ రివర్ సెంటర్లోనండి మనం ఇప్పటి వరకు షాపింగ్ అంతా చేసింది. మనకి ఇక్కడ లైట్స్ అన్ని వేసారు నాన్న, కాకపోతే ఈ ఎండకి కనిపించట్లేదు వెలుగుతుంది. అక్కడ అక్కడ దిగడానికి లెక్చర్ ఇక్కడ డప్పు కూడా ఉంది. డప్స్ లాగా కూడా ఉన్నాయి. ఫ్యాన్ చూడు నచ్చింది. నచ్చింది. బాగుంది కదా. చూడన్నా బిల్డింగ్స్ అవన్నీ చూడరా. వెళ్తున్నాము. అన్ని పెద్ద బిల్డింగ్స్. చూడండి మనకి ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ నుండి కూడా కొన్ని బోట్ రైడ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి.
ఇక్కడ అన్ని రెస్టారెంట్సే ఉన్నాయని చెప్పాను కదండి. మనకి ఇక్కడ బయట కూర్చొని వ్యూ చూసుకుంటూ తినడానికి చాలా బాగుంటుంది కదా. బాగుందరియా నువ్వు వేసుకురా. Thank you guys. Have a good day. I'll stay safe. Thank Thank you. you. Appreciate it. Thank you. I appreciate it, guys. Thank you so much. Thank you. ఇప్పుడే మన బోట్ రైడ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. 30 minutes డ్రైవ్. మనకు అన్నీ బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి బాగా చూపించారు. ఇప్పుడు మనకి బోట్ రైడ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మనం టాంగా ఎక్కడానికి వెళ్దాము. సో అది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం టాంగా రైడ్ కోసం అని చెప్పేసి రివర్ సెంటర్లో నుంచి Head west on East Commerce Street. చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాము. చూడండి, ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను కదా, మనం రివర్ సెంటర్ లోపలికి అలా ఎంటర్ అయ్యాము ఆ వేలో నుంచి అని చూపిస్తున్నాను రియాన్ష్కి. మనకి హోటల్స్ ఇక్కడంతా ఆఫీసెస్ షాపింగ్ ఇదంతా ఉంది కదా. మనం ఇందాక క్రూజ్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఇవన్నీ కనిపించాయి మనకి. చూడండి, మన టాంగా రైడ్ మన కోసం హార్స్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంది. మనమైతే ఎక్కేసాము. మనకి ఇప్పుడు ఈ డౌన్ టౌన్ అంతా చూపిస్తారనమాట. మనకి ఇది 20 minutes డ్రైవ్ వచ్చేసి $50 ఉందండి. మేము 20 minutes తీసుకున్నాము. చూడండి, బస్ వచ్చేసి మనకి టాప్లెస్ అన్నమాట. ఇది టూర్స్ కోసం మనం ఈ బస్ ఎక్కితే మనకి సిటీ అంతా చూపిస్తారు. మనం ఇంకెప్పుడైనా నెక్స్ట్ టైం ప్లాన్ You have చేసుకొని arrived. వెళ్దాం. What is it that makes my head go round and round while my heart just stands still? I didn't would it be the same? Would my ear that this is love beyond compare? చూడండి, మనకి డౌన్ టౌన్లో వ్యాక్స్ మ్యూజియం, గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్, ఇంకా రీప్లేస్ బిలీవిటా, టామ్ రైడర్ 3D ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకి. మనం ఏ స్టేట్లో ఉన్నా మనం డౌన్ టౌన్కి వెళ్తే మనకి మ్యాక్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయండి. మేము ఇంతకుముందు ఇవన్నీ చూసేసాము. సో అందుకే ఇప్పుడైతే మేము వెళ్ళట్లేదు. చూడండి, ఇక్కడ ఒక అతను ఎంత బాగా డాన్స్ చేస్తున్నాడు. ఇంకెప్పుడైనా నేను వెళ్ళినప్పుడు ఇవన్నీ నేను మీకు ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది చూపిస్తాను. చూడండి, ఇక్కడ వీళ్ళందరూ బైక్ రైడ్ చేసుకుంటూ ఈ డౌన్ టౌన్ అంతా తిరుగుతున్నారు. ఈ బైక్స్ ఏంటి అంటే మనకి అక్కడ పెట్టేసి ఉంటాయి అన్నమాట. దీనిపైన ఒక బార్ కోడ్ ఉంటుంది. సో దాంతో మనము స్కాన్ చేసుకొని 5 minutes 10 minutes 15 minutes అలా అయినా తీసుకోవచ్చు. కొన్ని బైక్స్ అలా ఉంటాయి. కొన్ని ఏంటి అంటే మనం క్రెడిట్ కార్డు పెట్టుకున్నప్పుడు మనం ఎంతసేపు అయితే యూజ్ చేసుకుంటామో దాన్ని బట్టి దాని తర్వాత అది మనీ
చూడండి మనకి ఇక్కడ ఆపోజిట్లో మన పక్కన ఇంకొక టాంగా వస్తుంది. ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది కదా, పింక్ కలర్లో, ఓన్లీ గర్ల్స్ కోసం ఉన్నట్టుగా ఉంది ఇది. చూడండి ఇక్కడ ఇంకొక వెరైటీ ఆఫ్ టాంగా వస్తుంది అన్నమాట. ఇవి ఒక 4-5 ఏమో ఉన్నట్టున్నాయి, డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. హార్స్లు అయితే చాలా పెద్దగా ఉన్నాయండి. ఈవెన్ చూడండి మన అమ్మమ్మ ఏజ్ ఉంటుంది, అయినా కూడా అసలు ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు, ఎంత బాగా వర్క్ చేసుకుంటున్నారు. మనకి ఇండియాలో అయితే అసలు ఇలా ఉండనే ఉండదు కదా, ఒక ఏజ్ వచ్చింది అంటే మనం ఇంట్లోనే ఉండిపోతాము. ఇక్కడ వాళ్ళు ఎంత ఏజ్ వచ్చినా కూడా బాగా వర్క్ చేస్తారండి. అదైతే నాకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది అసలు. ఇక్కడ మనకైతే ఆల్మోస్ట్ మన రైడ్ కంప్లీట్ అయిపోతుందండి, ఎందుకంటే మనకి రివర్ వాక్ కనిపిస్తుంది కదా. సో అంటే ఆల్మోస్ట్ మనం రీచ్ అయిపోయామన్నమాట. ఇక్కడితో మన రైడ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. ఫైనల్గా నేనైతే ఒక పిక్ తీసుకున్నాను. మన టాంగా రైడ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం బ్యాక్ రివర్ సెంటర్ లోపలికి ఎంటర్ అయిపోతున్నామండి. ఎందుకు అంటే మనం మన కార్ని ఇక్కడే పార్క్ చేసాం కదా, సో అందుకే మళ్ళీ వస్తున్నాం అన్నమాట. చూడండి మన ఇక్కడ ఫోటో స్టూడియో డీలక్స్ అని ఉంది కదా, మనం లోపలికి నిల్చొని మనీ పెట్టేస్తే, లోపలికి నిల్చొని ఇక్కడ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇట్లా స్వైప్ చేస్తే మనకి ఫొటోస్ వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు మనకేం అవసరం లేదు కదా, సో నేను తీసుకోవట్లేదు. సైజుని బట్టి కూడా ఫొటోస్ ఉన్నాయి. 6x9 ఉంది, 4x6 ఉంది, 4x6 ఉంది, సో అట్లా అన్నీ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఫస్ట్ అయితే మనము $10 కార్డర్ లింక్ సెట్ చేయాలి, దాని తర్వాత దాన్ని బట్టి వెళ్తాము. ఇక్కడ మన రివర్ వాక్ చూడడం అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. మనం క్రూజ్ కూడా ఎక్కాము కదా, అలాగే టాంగా కూడా ఎక్కాము. షాపింగ్ ఇదంతా చాలా బాగుంది. బోట్లో కూడా మనకంతా చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, చాలా బాగా అనిపించింది. మనకి ఇక్కడ శాన్ ఆంటోనియోలో చూడాల్సిన ప్లేస్ అన్నమాట. సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వీక్ మనం ఇంకొక ప్లేస్ చూపిస్తాను మీకు. ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. అలా చేసినట్లయితే నేను పెట్టే వీడియోస్ అన్ని మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో. బై, టేక్ కేర్.